It is now my distinguished honor and privilege to launch the baseline education census 2025 report. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS mu bufunze bafulumiza alipoota ku muwendo gw'amasomero agali mu ggwanga okuli aga nursery, primary ne secondary akaaga ebyemikono ng'eno yakolebwa mu mwaka gwa 2025. Okusinziira kwa alipoota ekitundu kya Buganda kye kisingamu amasomero amangi so nga ekitundu kya Kalamojja n'ebyenjigiriza bikyabasoomooza olw'omuwendo gw'amasomero amatono ge balina. Alipoota era eraze nti amasomero ga kindergarten mu ggwanga gali 3,837. Akulira ekitongole kino Dr. Chris Mukiza annyonnyodde nti bakizudde nti amasomero ga primary gali 4,357 akugana 3,110 ga bwannannyini so nga 1,1257 ga gavumenti. Found 38,347 schools giving primary education, and with 374,674 learners, with pupil to teacher ratio of 29 learners to 1 teacher, and a classroom ratio of 20 learners in 1. These are nursery schools, and pupil stance ratio of 23 children to 1. Alipoota era eyongedde n'eraga nga abaana obukadde 9 11,834 bali mu primary nga ku baana abawala bali obukadde 4,58,697 ate abalenzi bali obukadde 4,53,244. Ku miruka 1,806 egiri mu ggwanga emiruka 9,487 gyokka gye girina amasomero aga primary ag'obwannannyini ng'emiruka 373 temuli ssomero lya bwannannyini. Bwetudda ku masomero aga gavumenti emiruka 7,773 gokka ge galina amasomero aga gavumenti aga primary ng'emiruka 3,887 temuli wadde essomero lya gavumenti erya primary. Government has a policy that every parish should have a primary school, a government primary school, and we found 3,087 out of 10,860 parishes having no government primary school. This is 28% of the parishes lacking government primary school. But I think private sector is bridging the gap, because we found, when we include private sector, we found only 1,373 primary school out of 10,860 with no primary school at all, which is 12.6. And so there is a gap in service delivery. Bwetudda ku masomero aga secondary Uganda erina amasomero aga secondary 5,498 nga ku gano 4,418 ga bwannannyini ate 1,484 ga gavumenti. Abayizi mu masomero ga secondary ag'obwannannyini bali 11,437 aga gavumenti bali 9,396 nga Dr. Mukiza bw'annyonnyola. Okusinziira ku alipoota ya UBOS amagombola 205 tegalina amasomero ga secondary ag'obwannannyini nga amagombola 1,716 gokka ge galina. We found that there are sub-counties or town councils with no government secondary school, and this constitutes 45.5%. So there is a need here. 1,700 out of 2,209 sub-counties or and town councils have no government primary secondary school. Amasomero ga gavumenti amagombola 1,700 tegalina amasomero aga secondary aga gavumenti nga amagombola 2,208 gokka ge galina. Yo mu bitundu bya Madi tebalinayo wadde essomero lya secondary. Ku ludda olw'amatendekero ag'ebyemikono Uganda erimu amatendekero 7,424 ako gano amatendekero 4,467 ate amatendekero 2,535 mulimu ga gavumenti.
Dr. Kedre Sujagenda omutesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyenjigiriza akakasizza nga bagenda okwesigama kwa alipoota eno okutereeza ebyenjigiriza mu ggwanga. As I mentioned in my speech, there is no effective planning without data. So having this data will help us in every way regarding the teachers, the classrooms we need, the infrastructure in terms of ICT. So all these will help us with data and evidence to be able to plan and also to lobby to get the resources that are needed. Asuubiza okukwatagana n'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa abantu mu ggwanga ekya okulaba nga balondoola abaana abawanduka mu masomero. We are working with NIRA to get all the national IDs of all the children at all levels, and we are actually hoping that they can do their work of getting people from birth having the names. That will help us to trace who has joined another institution, who has changed from the mainstream to the skills. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.